Good afternoon. I trust you are well from wherever you're joining us from across the 47 counties and even beyond the borders. My name is Moige William. Welcome to the broadcast on this day, the 31st of October, the year being 2023, the day that the royals, the king and the queen are already in town, already visiting different parts of the country's capital. And those details, we have them for you. But first, the highlights. President William Ruto has received King Charles III and Queen Camilla, the King and the Queen, to visit various parts of Nairobi and Mombasa. Kenya Certificate of Primary Education and Kenya Primary School Education Assessment exams enter day 2. Members of Korea community have ventured into artistic activities aimed at shunning retrogressive cultures like female genital mutilation. Langu kubwa ni kuweza tu kuwarai viongozi wetu wale ambao wanatuwakilisha ili waweze kupigana zaidi na zaidi, watujengee hata hizi mambo za resource centers. All right, thank you for your invaluable company here on TV47. Time to bring you up to speed on what has been taking shape within and even beyond the borders. Once again, my name is Moige William. Starting off, King Charles III and Queen Camilla of the United Kingdom have officially begun their official 4-day visit to Kenya after the formal reception at State House, Nairobi. The King and Queen headed out for a series of engagements. Their Majesties visited Uhuru Gardens, where they laid raids on the tomb of a known warrior. Other places they have toured are among Eastlands Library, City Shamba and Nairobi Garage. Her Majesty Queen Camilla also met the First Lady, Mama Rachel Ruto, at State House, where she was taken through the First Lady's activities, including women economic empowerment programs. President William Ruto will later tonight host a state banquet at State House. The visit by the King and Queen is at the invitation of President William Ruto. Takuwa nashirikiana nayo. All right, we'll be having those details, more of those details in our subsequent bulletin. Let us move on. The family of the late freedom fighter, Field Marshal Dedan Kimathi, today marked his 103rd birthday amidst calls to have the British government assist in identifying where Kimathi was buried. Kimathi's daughter, Evelyn Kimathi, said that the visit by King Charles III and his wife Camilla Parker in Kenya, having coincided with Kimathi's birthday, was the right time for the member of the royal family to say how they will assist in identifying their father's grave so that they can accord him a decent burial. The Dedan Kimathi Foundation also, on the other part, has partnered with the Kenya Defence Forces and other stakeholders to plant over 100,000 trees at Sasuma Dam riparian area in Jabini, Kinangop, as part of the ongoing efforts to increase the national tree cover. It's a coincidence that as we are celebrating 103rd birthday of our hero Dedan Kimathi, the King of England, King Charles, is also touching the Kenyan soil today. I think it's a coincidence, or maybe it's God planning, but we all appreciate what God has planned today. Remembering that Dedan Kimathi was executed by the British colonialist. We are happy and seeing forward that the King of England, maybe we can do a national apology and also help us with the British archives so that we can know exactly where Dedan Kimathi is buried, so that we can exhume him and be given a decent burial. We all believe that he is buried in Kamete Maximum Prison.
All right, away from that, let us shift gears. The Kuria community has now embarked on a different path to promote arts, traditional music and other artistic activities aimed at diverting women and girls from retrogressive cultures like female genital mutilation during school holidays. Speaking during the ongoing local festival held in Migori County, Cosmas Mengani, the event coordinator at Ideal Research Group, said that the idea will help nurture and promote talent and also motivate the community to embrace progressive culturals. The organizers lauded the move, saying it will promote good relationship between the old and the young generation. Nashirikisha mipango katika eneo la Kuria kwa shirika la Ideal Research Center. Leo tumekusanyika katika ile eneo la Nyamosense ili tuweze kuanzisha mradi wa Local Original Kuria Art Festival ambao unanuia kukuza talanta pamoja na tamaduni za jamii ya Kikuria. Na siku hii ya leo tumeweza kuona mashindano baina ya makundi mawili, la Iraha pamoja na lile la Tarosekia, ambapo wananuia kwenda katika mashindano ya mwisho mwezi Disemba tarehe 15 ili tuweze kuona kundi lipi ambalo litaweza kuibuka washindi. Kubwa sana kufika hapa katika wodi hii ya Nyamosense Komosoko kuendeleza mradi huu ambao tulianza mwezi wa 4 wa Local Festival. Tunafuraha ya kwamba mashindano haya ya kuonyesha art ya Kuria imeanza vizuri. Utamaduni katika wodi hii ya Nyamosense, hata mkiangalia tuko katika ofisi yetu. Langu kubwa ni kuweza tu kuwarai viongozi wetu wale ambao wanatuwakilisha ili waweze kupigana zaidi na zaidi, watujenge hata hizi mambo za resource center. Elsewhere, 2 members of parliament and a senator from Baringo and West Pokot counties were grilled at the Rift Valley Directorate of Criminal Investigation headquarters in Nakuru over alleged incitement to violence. The 3, Tiati Member of Parliament William Kamket, his Sugo counterpart Peter Lochakapong, and West Pokot Senator Julius Mugo appeared at the Nakuru DCI Tuesday morning. The 3 are being investigated by detectives on allegations of incitement in North Rift counties. However, the leaders, through their lawyer Bernard Kipkoech, distanced themselves from the allegations. Na iko Baringo. West Pokot hakuna na tunapakana na wale wenzetu pande ile nyingine. Ndio tukasema kwamba Mungu ako pamoja nasi. Wacha wafanye hata we don't need that because God is with us. Na tutaenda mbele. Nimekuja pamoja na wenzangu kwa sababu ya kukaa pamoja kama vile wameitwa na idara ya jinai kuja kuandikisha statement zao kulingana na jinsi ambavyo watu wa jinai wanafikiria kwamba wao ndio wanalete furugu katika eneo ambao tuko. Kitu ambacho ningependa kusema kwamba ni wazi kwa kila mtu kwamba jamii ya Pokot inachukiwa. Ni wazi kabisa. Hakuna kuongea kando. Samaki ikichukiwa inaweza kulaumiwa kwa kutoa vumbi baharini. Na ili hadi tuwajua kwamba baharini hakuna vumbi. Hii ndio kitu ambacho tunakiona. Kwa nini niseme hivyo? Mambo ambayo tumeambiwa hapa ndani, kama vile kuambiwa umesema governor wa Turkana anafanya verbal diarrhea. Verbal diarrhea is figurative language. Tunajua hiyo, hata katika shule tunaambiwa kuna jinsi ambavyo unaweza sema. Hiyo haimaanishi kwamba sisi tunakataa amani. Katika hizo clips ambao wametuchezea, Mheshimiwa Kamket amekuwa akiongea mara mingi na wanataka kuongelea pande hiyo kwamba sisi tunapenda amani, sisi tunapenda hata jamii wa Turkana kuishi hapa, lakini hakuna mtu anaangalia hile. Kwa nini niseme tena tumechukiwa sana? Tuliona Senator Murgor, mjumbe Peter Lokichapar pamoja na William Kamket wamejileta mbele ya Regional Criminal Investigation Officer hapa Nakuru kwa sababu waliitwa kwamba kuna uchunguzi ambao unaendelea kuhusiana na yale ambayo yanafanyika katika West Pokot, Baringo na mipaka ya Turkana.
Kwa sababu ya hayo tumeweza kuzungumza na afisi ya Regional Criminal Investigation Officer. Tumeelewa kwamba wanachunguza visa mbalimbali ya insecurity kule boundary ya West Pokot, Baringo na Turkana, na tumeeleza vile iliwezekana kuwaeleza hawa wajumbe hawa wameweza kujieleza vizuri. Mkataba ambao tumekaa hakuna viongozi wameongeleshwa. Waziri alikuja siku moja akipita haya ile kitu moja ambayo karibu ni sawa. Hebu mniambie hata nyinyi vile mlivyo hapa hivi. Kuna watu wa hii inaitwa National NPR. Yes. Wamepeana kwa community zingine zote. Lakini Pokot hajapewa. Wameomba watu wa Baringo 200 and something. Upande wa juu na theater hii iko Baringo ya Tuken. Yes, upande wa Tuken. Lakini upande wa theater Pokot hawajapewa hata moja. Na nashukuru watu wa defense. Siku moja tulikuwa DOD. Ministers wawili walikuwa pale. Murkomen wa barabara na Duale. Na walizungumza vizuri wakasema kwamba challenge moja kubwa. Mahali pengine wako na NPR. Sehemu zingine yote ina theater yakuna na iko Baringo. West Pokot hakuna na tunapakana na wale wenzetu pande ile nyingine. Ndio tukasema kwamba Mungu ako pamoja nasi. Wacha wafanye hata we don't need that because God is with us. Na tutaenda mbele. Mkipenda leo mimi pia nimejiunga na wenzangu wabunge kutoka West Pokot. Kwa ile umoja wetu tumekuja kuwaleta na kuona ni nini wameitwa hapa kwa idara ya jinai. Tunajua kwamba waliitwa kuja wa record statement kwa madai kwamba walifanya uchochezi. Na tukiangalia ama vile tumesikia hata video, tumeona kwamba hakuna uchochezi katika ile statement zao. Nimekuja pamoja na wenzangu kwa sababu ya kukaa pamoja kama vile wameitwa na idara ya jinai kuja kuandikisha statement zao kulingana na jinsi ambavyo watu wa jinai wanafikiria kwamba wao ndio wanalete furugu katika. All right, let us move on to more news. In a bid to curb the sale of counterfeit maize seeds to unsuspecting farmers, the Ministry of Agriculture has issued a tough warning to the cartels, further calling on the farmers to work with relevant authorities to arrest the suspected cartels. The Agriculture Principal Secretary, Paul Rono, says the government is putting in place measures to prevent the manufacturing, processing and distribution of counterfeit seeds in the country. PS Rono has stated that stringent laws will apply on suspects who take part in the illegal trade with a 1 million Kenya shillings fine or a 1-month imprisonment. There are some individuals in the old distribution chain who go and adulterate the certified seeds produced by government and other private entities and end up giving farmers fake seeds. So from today going forward, as a ministry, we have agreed with the agency that we introduce people, we are calling them seed inspectors, to ensure that all the seeds certified and distributed to farmers reach the farmers without any alteration. And any individual who is found to be selling what is called fake seed going forward will meet the full force of the law. The penalties given to somebody selling fake seed or any alteration is 1 million Kenya shillings, 2 months in prison or both. Shifting gears, residents of Maisha, Masha and Pangani in Lamu West constituency are calling on the Cabinet Secretary for Interior Kithure Kindiki to deploy police officers in the area. The residents, led by Collins Okutoto, want police officers deployed to a police station constructed over a year ago. The residents say they are seeking services from Witu Police Station, which is more than 10 kilometers away. Further, they have expressed concerns over insecurity in the area as Al-Shabaab militants continue to attack them. Cha polisi kimekuja kweli, kimeandikwa ni picha tu. Tunaomba hiyo serikali ilete askari pale. Wananchi wameshindwa kutoka hapa mpaka Witu, ni kilomita karibu 10, na
Mwananchi akilipia boda mpaka pale ni 300 kuenda 300 kurudi. Unapata mtu amepata shida, akona kesi, inamlemea hata kwenda huko inakuwa ni shida. Sasa hawaendi. Kwa maana akienda huko process ya kwenda na kurudi tayari ni gharama na maisha iko juu. Ningeomba hii askari waletwe hapa karibu, kesi za hapa karibu zisuluhishwe ili sote tuwe na amani, sisi kwa sisi na hao ndugu zetu wote, sisi ni wa Kenya. Tusuluhishe ishi zote na tuishi kwa amani kama Kenya moja. Now, from matters security to matters health, the Senate Ad Hoc Committee on Health, led by its chairperson, Jackson Mandago, Nyamira Senator Okongo Mogeni, nominated Senator Esther Okenyuri, among other members, have today visited various health facilities in Nyamira County, unexpectedly noting various challenges faced in the hospital. Among the issues of concern noted were delayed completion of health projects, lack of motivated personnel, and inadequate resources. The leaders promised to work on some of the mistakes. I think there is an issue of the confidence of service. We had an opportunity when we were there to also meet some of your CMPs. And part of their complaints were they do refer the patients to those facilities. But when they go there and they don't get service, then the next time they are not interested. To actually, share what they are doing, what the challenges are. But here it was a very different thing, right from the nutritionist, the superintendent who had already left. We want to approach it differently, but we need more funds from the national government in terms of to fund this health function. Your comment that my minister, chief officers have had, most of without curtains is shown. You are also risking your job. Elsewhere, public and private schools have been urged to plant trees during this rainy season as one of the ways to preserve the environment. According to the chairman of Solution Circle, Francis Murithi, the organization plans to plant 30,000 trees in collaboration with schools in each constituency in Meru County. In addition, they have requested that the trees be taken care of by the owners of the schools. I'm very humbled. Today we are under a very big exercise of tree planting in Timau Primary School, where over 200 seedlings have been planted. We are planting over 700 seedlings in Tiburi West. I promise them we shall start a seedling nurseries in this school, which will provide seedlings in the entire region. Wanaraunchi mpango wa kupanda miti katika public schools, public utilities, na ni furaha sana kwa sababu zaidi ya miti 30,000 itapandwa kuanzia leo. Msimu huu tuko na mpango wa kupanda miche milioni 5 katika msimu wa miaka 5. They have come here to launch a tree planting, marking their 30 years since they existed. And therefore, as a school, we are happy and privileged to be one of the schools which they have identified.